హలో ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ దట్ ఈస్ OOPS స్టాండ్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. సో చాలామంది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా OOPS కాన్సెప్ట్స్ మీద బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి. సో నౌ యూ నో వాట్ ఈస్ OOPS. OOPS స్టాండ్స్ ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ సిస్టమ్. సో దీనిలో ముందుగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అని తెలియాలి. దాని తర్వాత క్లాస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. దాని తర్వాత మీకు తెలియాల్సింది ఇన్హెరిటెన్స్, అలాగే పాలిమార్ఫిజం అండ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎన్క్యాప్సులేషన్. ఇవి జావాలో OOPS కాన్సెప్ట్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్. OOPS కాన్సెప్ట్ మీరు ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నా కూడా ప్రైమరీ రోల్ ప్లే చేసేది ఇవే. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, క్లాస్ అంటే ఏంటి, ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటి, పాలిమార్ఫిజం అంటే ఏంటి, అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి, ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి. సో వీటి గురించి కనుక మీకు క్లియర్గా ఐడియా వస్తే then you will be able to answer questions on the OOPS concepts. First we will understand what is an object and what is a class. So simple గా మీకు తెలియాలి అంటే క్లాస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక టెంప్లెట్. ఓకే, సో క్లాస్ ఈజ్ ఎ టెంప్లెట్ లేదా ఎ బ్లూ ప్రింట్ అని కూడా అనొచ్చు. అంటే ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. సో ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. సో టర్మినాలజీ మీకు తెలియాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఇలా చెప్తున్నాను, దెన్ ఐ విల్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో క్లాస్ ఈజ్ ఏ టెంప్లెట్ ఆర్ ఇట్ ఈజ్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. బట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. సో సింపుల్ గా మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి అనుకోండి, లెట్ అస్ సే కార్ అనేది నేను ఒక క్లాస్ గా తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దేర్ మే బి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఇన్ కార్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ i10 ఈజ్ వన్ టైప్ ఆఫ్ కార్, i10 కార్, or else Benz car or Maruti cars. There are a lot of cars, okay, and you will have there are a lot of different models. So now you understand what is a class means. A class ante car ante it is a class which is a template. It can be any type of car, i10 కావచ్చు, Benz కావచ్చు, Maruti car కావచ్చు, లేదా ఆడి కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. సో దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. i10 అనే కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, బెంజ్ కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, అలాగే మారుతి కార్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో కార్ అనేది జనరిక్ నేమ్ అన్నమాట. సో దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ క్లాస్ అండ్ ద అదర్ వన్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టెలింగ్ హియర్, దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఆబ్జెక్ట్ కి ఏంటి అంటే దానికి స్టేట్ బిహేవియర్ అనేది ఉంటాయి. స్టేట్ అండ్ బిహేవియర్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? సో స్టేట్ అంటే ఏంటి అంటే, సో కార్ అనేది వాట్ ఎవర్ ద కార్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హియర్, i10 కార్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, దేర్ విల్ బి సర్టెన్ ప్రాపర్టీస్. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? వెన్ ఐ సే ఏ కార్ ఈజ్ హ్యావింగ్ స్టేట్, ఆ స్టేట్ ని మనం లెట్ us say దిస్ కార్ విల్ హ్యావ్ సమ్ వెయిట్, కరెక్ట్, అండ్ ద కార్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ కలర్. సో వెయిట్ ఉంటుంది, కలర్ ఉంటుంది, అలాగే మీకు ఇంకా దానికి ఏమైనా అడిషనల్ ప్రాపర్టీస్ ఏదైనా ఉంటే ఆల్ దోస్ థింగ్స్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ దిస్ కార్. అట్రిబ్యూట్స్ అన్నా వేరియబుల్స్ అన్నా ఒకటే. వాట్ ఈజ్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్స్ అనేది మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో నేర్చుకున్నాం. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద attributes you have here for a car? You will have weight and you will have color of the car. That we call it as state of that particular object. అలాగే బిహేవియర్. సో బిహేవియర్ అంటే ఏంటి అంటే హియర్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ బిహేవియర్ ఈజ్ లైక్ మెథడ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. సో మెథడ్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ కార్ అయినా సరే యూ విల్ హ్యావ్ ఏ ప్రొవిజన్ లైక్ డ్రైవ్, యూ కెన్ డ్రైవ్ దట్ కార్, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్. And you will have brake system in the car, that is also another method. Okay, so ఏదైతే ఆపరేషన్స్ చేస్తామో దాన్ని మనం మెథడ్స్ అంటాము. ఏవైతే వాల్యూస్ దాని యొక్క స్టేట్ ని మనకి చెప్తుందో దాన్ని మనం అట్రిబ్యూట్స్ అని అంటాము. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ what is the difference between a class and an object. So class is a template or it is a blueprint.
object means it is the instance of a class. So now we will see with an example, couple of examples we will see. Before that, I'll just show you what is the object oriented programming system. So if you look at, first we are going to learn on object and class, and then we are going to understand what is inheritance, and then polymorphism, and then abstraction, and finally we will understand encapsulation. So if you look at the examples what I have told you, car example in తీసుకున్నాను. కార్ అంటే there may be different types of cars, Volvo కార్ కావచ్చు, Audi కార్ కావచ్చు, Toyota కావచ్చు. అదే ఫ్రూట్ అనే క్లాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రూట్ ఈజ్ ఏ generic word. There may be various types of fruits. Apple is fruit, banana is fruit, and mango is a fruit. So what exactly you understand what is an object, right? Now you might have understood what is an object and what is a class. Alage student. Student means it could be any kind of student. It could be a male student or a female student. It will vary from person to person. John, Sophia, Lily. So let's take another example on to understand the attributes and its methods. So when I say attributes, if you say class ante object, student anedi manam class ni తీసుకున్నప్పుడు దానికి a student will have state. Student ante ikkada nenu oka person ni తీసుకుంటున్నాను. So this is my object. The object will have state, ante it will have name, it will have age, color, and the sex. These are all attributes of the person. And the behavior of this particular person is he can eat, he can drink, he can run. These are all the methods what he can perform. So a class is a template where an object is an instance of the class. Similarly, you will have different other objects like John is another one, Sophia is another one, and Lily. All these three are students. That means all three members are part of our student class. I hope you understand the main difference between an object and a class. Now what we are going to do is we will try to understand how to create a new class. Okay, so you already know in our previous videos. Now what we are going to do is we are going to create a new class. So what I am going to do is I am going to create a new package. Right click, package. I am writing it as oops. I'll write it as the package name com.oops and rasnanu. Click on finish. So what I am going to do is I am going to create a new class. Right click, new class. So you can give your own class name. I am going to give my class name as student. Okay, student and rasnanu. Student and rasi public static void main ni pettandi. Click on finish. So once you have done this class creation, you will see how a class will be generated. Okay, now what I am going to do is I am going to declare one variable or attribute int age is equal to 10 years. Let us say I have declared the age of this particular person. Now what I wanted to do is I wanted to create the object for this particular class. So how do you create? Okay, let me make this object outside of my void main. I am declaring it here. So now what I wanted to do is I wanted to create the object. So object ni create cheyalante meer em cheyalante first మీ క్లాస్ నేమ్ ఏది ఉందో ఆ క్లాస్ నేమ్ ని రాయాలి. స్టూడెంట్, నేను ఆబ్జెక్ట్ పేరుని మై ఆబ్జెక్ట్ అని రాస్తున్నాను. మై ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ అనే కీవర్డ్ ని వాడి యువర్ క్లాస్ నేమ్ యూ విల్ రైట్. So once you write this, that means you have initialized the object. So now you can access, if I click on my obj and కొట్టి డాట్ కొడితే చూడండి ఇక్కడ ఏజ్ అనేది మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసాం కదా, ఆ ఏజ్ అనేది ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది. You can have that here. And if at all you wanted to print the statement, what you can do is system.out.println and rasi you can have that in the bracket my obj dot age. So if you run this program, automatically you will see the value. This is how you will access the object and you can create an object also. See here 10 akkada enta aithe value undo, let us say if at all you wanted to change it as 5, you can do that and run the program and see it will show you 5.
So if at all you wanted to create another object create చేయాలనుకోండి, let us say string S capital, okay, S is the capital word, and string name S name, I am writing it as student name, let us say Pawan, and close it. And if at all you wanted to access it in the same, what you can do is copy and enter it here, my obj dot and kodite meeku you will be able to see the S name. So if you run this program, you will be able to access the elements using your objects. So same thing, what I can do is I can create one more object create cheyalante em cheyali, you have to copy and you have to paste it here. I am making it as my object 1 and rastanu. So if at all I wanted to access my object 1, so let's say system.println statement ni nenu chestanu anukondi. So what I can do is my obj1 dot and kodite whatever the attributes or elements, names, variables I have given, so those things will be displayed here. So you can access by creating n number of objects, whatever the number of objects you wanted to create, you can create for that particular class. This is how you will create the objects for a particular class. For example, if at all you are changing here, automatically you will see the change on the object. When you are accessing the object also, it will get changed. Say for example, you can define n number of objects whatever you want. So this is how you will create the objects from a class. I hope you understand what is a class and what is an object, and how to define the class and how to access the attributes from this particular class using different objects. This is what we have seen.